ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ CSU ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਸਟੀਵ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੀਵ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you. Pleasure to be here. ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਕਬੀਰ ਤੇ ਹਰਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਹਰਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। CSU ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਵ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ, ਤੇ ਇਹ CSU ਵਾਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ, we've been hearing about Sigma a lot. We're talking about California water a lot. So what actually is Sigma, if you want to explain it to a layman? Right. So Sigma is an acronym. We have so many acronyms in California, governance and water. Sigma, SGMA, is the Sustainable Groundwater Management Act. It was founded by Governor Brown and officially started in 2014. Mm-hmm. And the main premise of Sigma is that there is to be no net loss of water in the ground or groundwater. Groundwater will be the operative term here. So, as we've seen for many years with the history of farming in California, there's not much average. I'm not from California. I'm from the eastern part of the country, which is green and lush and so much rain. But then I come to California, and so what is the average rainfall? Okay, we say 12 inches, maybe 1/3 of a meter, but no year is like that. It's either much less or much more. So how do we prepare for that? So in the past, the problem was when there's a water year, like a drought year, and the growers don't get enough rainfall on their fields or flowing to their fields, they rely on state, federal water projects. But if they're not getting water as well, they may say, you're not getting your full allocation of water this year, depending on what irrigation district or water district you are in. And so the response was, okay, get the pumps going for the wells and we'll get our water that way. From underground. From the ground. And so many years of that, particularly here in the San Joaquin Valley and some other parts of the state, but this is really the focal point in the San Joaquin Valley. We have what's called ground subsidence. So the ground in some places is maybe 10 meters lower than it used to be. For like since when? Like for how many years they have seen that? 100 years. Okay. Starting, they estimate about 100 years ago. Okay. And now with satellite technology, they could detect, very, very small changes in this. A few inches too, huh? Yeah, and that is a problem for our water infrastructure, which relies on reservoirs and canals. We call that conveyance structures. And for example, right now, the state dedicated $500 million to fix the Friant Canal, which has a dip or sag in it. Do we need translation? Sure. Heartbeat. That was so much. Yeah. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਲਾਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰਕਬੀਰ, ਹਰਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੀਂਹ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ that's basically the main issue. How much we are pumping, we need to put it back in the ground. That's what Sigma is in like basic terms. Yes. So you could take the water that you have today under the ground, but what is the future of that? Because there's this long pattern, maybe 100 years of more water taken than is replaced by nature and gravity. And we see that can't keep continuing. And so the option is to do nothing
and then there would be maybe up to 1 million farms lost because of lack of water, or maybe you need to make a deeper well. How much is it going to cost to make a deeper well and pump that water from deeper depths, because energy is becoming more expensive, for example. And the price you get for almonds, for example, where is that going? And we see the profits. Where does it come from? In the ground. So this is looking towards the future in preparation of drought cycles. Okay. So how far we are in Sigma right now? Like, we've been hearing about this since 2014, and they say that they are implementing it right now. How far we are in there? Right. So 2014 was the start of this, and there was a lot of governance and administration of this. And it was all brand new. And so part of what we're looking at in our Sigma project is that administration of Sigma. And we are looking at the 5-county region from Madera down to Kern. And in that 5-county region, we're seeing 72 what are called groundwater sustainability agencies that are charged with implementing Sigma and advising the growers on the best ways to conserve water, plan for the future, and still stay farming and in business. So that's a huge challenge right now. We are seeing in a lot of GSAs or irrigation districts, due to the Sigma, lot of fines, or how much water you can pump out, white lands and not white lands, different things. So people are not happy about this, especially the farmers. Obviously, they're going to farm. They're not getting enough water. So what's the solution we are looking at? Does the implementation of Sigma really solve these problems? Because food is becoming a national security issue as well now. So where we're going ahead with this? Yes, in the long term, this option holds the best hope, I would think, because to continue what was happening would be a pretty severe and I think rapid loss of available water, and a lot of farms would just cease to be in business and producing food and income, and furthermore contributing to the economy of the towns in the valley. So our Sigma project, we like acronyms, so we came up with something we call it Sigma Wave Project, because wave is a metaphor for water, but we say wave is water and valley economy. Okay. Because we know in our region, the farmers really drive the economy of the towns, not just in the food they produce, in the value of that, but the equipment you buy, the stores you shop at, those communities are resting on the ag production. Harkbir or Harman, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ explain? ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਸਿਗਮਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੀਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। So right now, as you're saying, it's the best option, best hope for our future. Within Sigma, there are certain conditions which the policymakers need to do that to get that water in the ground. So the reservoirs, the dams, those things, what's happening on that front? Are they fulfilling their part of the deal? Yeah, that is a work in progress, as you could understand. And there is a special part of Department of Water Resources. Department of Water Resources is responsible for distributing the water, maintaining the water delivery systems in the state, of course, not only to farms, but to cities and what we call the environment to support natural resources. Yeah. And there is a tremendous amount of work in planning for the future. So what we just experienced in the last few years, we need to learn from that. So we had at least 3 years of drought. And then we just had extreme water year this last year, which remarkably was not predicted. And a lot of that rain came after, January 1, for example. It wasn't in the normal distribution of the fall. And so a lot of the water managers and the water system were caught by surprise. And we see, okay, good for the environment maybe, but a lot of water goes out to the ocean through the Bay Delta.
and we need to see how to best capture that water for the future. Okay, so as you're explaining and telling right now that that's what your main focus is right now, obviously work in progress. What are the projects or what are the things they are actually doing right now to capture that water? Because we see a lot of people complaining, as you're mentioning, this water is just going to the ocean, good water going in the ocean. So what are they planning to, how they want to capture it? There's a lot of technology on this, and we're not working too closely in this, but you can't help to hear about some of the innovations. True. So, for example, we know that in California, there's 1,500 reservoirs or surface water storages. Mm-hmm. And then you probably heard about Sites Reservoir, Yeah. SITES, north of the Bay Delta, but that is only the 1,501st best location for a reservoir. So what can we do with that? And that is hundreds of millions of dollars. But like many experts say, is there's about 10 times the water storage capacity underground. Okay. So the push now is to figure out how to capture that water and put it on land that is permeable, that allows water flow to go into the ground. And that is investment in the future of water and agriculture for our region. So ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ, last time when we talked, you were talking about some kind of survey that you wanted to outreach to Punjabi, especially Punjabi farmers through our channel. So how far ahead we are in that survey? Is it already finished? How's the outreach going? Right. Great. Thanks for bringing that up. So we are developing the survey with some guidance from GSA administrators and growers that we're talking to early on. And we've been hearing that, and it'd be good to get feedback on this from your community, but we've been told from growers that October, November time is good because everyone else is busy in the fields. Is that right? Yeah, like right now it's going to be... Oh, now it's terrible. Yeah, especially for almonds now. They're going to be busy in almonds. Right. Yeah. So after that season, basically. So we listen, and so we are targeting October, November for our survey. And the survey will assess the degree to which people are aware of Sigma and what it means for them as growers in their water allocations. Is it going to be in English or also available Both. in Punjabi? Our students helping us will help with the translation and communication of the survey. Okay. And then we'll go a little deeper and ask whether the survey respondent is engaged with the Sigma administration through their groundwater sustainability agency, based on where their plot is. Okay. So where they can check it? Is there some website where they can check? Absolutely. So are they signed up for the newsletter from their GSA? Did they go to the GSA meetings? Did they write comments? Did they talk to the GSAs? So the GSAs, who are responsible for administering Sigma, they have a mandate to do public outreach. But we just saw in a webinar today about this issue. Some of them are better than others. Okay. Some GSAs just are like doing... a restaurant. All restaurants are not the same, right? Or your almonds are not the same. Some are better than others. So some 3-star Michelin's there, huh? Yes. So ਹਰਕਬੀਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 5 ਕਾਉਂਟੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, so survey ਦੇ ਵਿੱਚ focus ਕੀ ਹੈ? So what's the focus of the survey? Just to know about the Sigma, or what else is going to be? That we want to see the extent people know about Sigma that will affect them. Most likely. How they think it's going to affect them? Well,
if they know about it, and then whether they engage with their GSAs. Do they have the voice and the input, which they have the right to have, and are encouraged to have that participation and engagement. Okay. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੇ ਆਪਣੇ GSA ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿਗਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ So yeah. And we are learning. So when I say we, I need to give the credit to my project co-PI, so like co-investigator partner. This is Anita Chowdhury. She is Punjabi from Pakistan. She's an economics professor at Chico State University. So she's doing a lot of research on surveys and how effective they are. But what she's been told by people who've been doing surveys in this kind of realm, water use California, if you email or in the US mail survey, the response rate is not very good. Typically. Everybody ignores it. Yeah, right. Because everyone wants your opinion online. Like you get food delivery, you go to a restaurant. What do you think? What do you think? Yeah. Everybody shuts it out. So what she's learning, and we started doing already, is like interview style survey. So I think that is very clever, and we're getting amazing responses there, including the detection of a lot of anxiety or stress that people have about the future of their water. Wow. And so talking to them, I think, doesn't any human just want to be asked, what do you think? What How are you you doing? concerned about? Right. Yeah. And then a piece of paper does Doesn't not cut do it. that. So we want to hear directly from people because we're already hearing so many interesting stories. A lot of emotions are attached to it. Yes. Harkbir. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ we want to hear the stories, and so working with you and Arsh and Jasbir, hopefully we could reach a new network and have people that want to talk, and we could have Anita speaks Punjabi maybe different, or you guys spoken same. Yeah, it's spoken same. It's writing is different. So I think that's what would be good, because we need to hear the voices there, and I'm not sure many people are doing that. And we're okay. It's not data points, but I think it's more valuable, of course. You mentioned, Dr. Blumenshine, that you're already getting good results. Where is that? In which county you see that? So Anita is managing that, and we're talking to both the GSA administrators and people that they suggest we talk to. So this is kind of like a trial of our survey instrument. Like anything, like you go buy a vehicle, a car, you want to, can I test drive? So we're doing that with our survey because we want to do it right. Okay. When October, November comes. So you basically, before you get it to the farmers, you are checking it on the administrators? Well, the administrators, we realize we need to talk to the administrators too, because when we get them on the phone versus on a panel, they have their own stories. Believe me, different, because they are told you must do public outreach, and they say we're trying direct mail, we send email, and why is nothing is happening. So we are the neutral, non-biased party. We could say, okay, we listen to you. Okay, we listen to you. Okay, please meet your neighbor. Yeah, get in the center. So if we could foster any of this, that's success. Okay, Harkbir. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ CSU ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਵ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੁੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ once more. Thank you. So I'm going to talk to your students. Great. ਹਰਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਬੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਥਾਮਸਨ ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੇ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਮਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਮਨ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੀਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਸਰਵੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਸਰਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਾਸੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨੈਟ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੀਸ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ CSU ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। So, Dr. Blumenshine, are you happy with your students over here, how they are doing their outreach? It's fantastic. So they were recommended to me by a student at Fresno State who has been in my lab group for a long time and has been a very high performer. He's so excellent, and I know he is Punjabi. I say, please, can you recommend some great young people to join our work here? So that was a connection. You know, everything in the world is, who do you know? True. Somebody knows somebody. I know a guy. So be nice to everybody out there. Right? You never know who you're going to need. Yes. So coming back to the survey, how many questions do you think it's going to be? About 5. About 5. How long do you think it's going to take? Well, if we have these open-ended questions, instead of asking, how would you rate, you know, your availability to water or the service you're getting from your GSA 1 to 5, we want people to talk about things that might surprise us, because one thing we see, so one of our partners is in the media, you know, Don Wright, he writes the water rights article. Yeah. He made a great observation, and that is, who do you see quoted in water and ag articles in Fresno Bee or AgNet West and so on and so forth? It is the people already engaged. They already have their voice reported that we read and hear about. Who else? But there's so many others out there. Where's their voice? True.
And so that is why what we want to do with our outreach. And another important part of the survey is if you aren't engaged with your GSA and letting them know your concerns and the future of farming and the economy in the region, what are the barriers to that engagement? Is it language? Is it you are working your crops all day and the meetings are in the middle of the day, you can't go? True. Because we know that a lot of the larger farms, they have a business manager, they have office manager, they have accountant, they have a representative that talks to the politicians. The small farmer, that's one person. True. So how do I have time to go to the GSA meeting, for example? So I know the GSAs want to know, what can we do to hear from and engage with those farmers where they're doing everything in their operation trying to stay alive. You see, so the hope is that the survey can listen. What are those concerns? What are the barriers to engagement? And we bring those to the GSA and hopefully DWR, Sigma administration. We say, here's the things we're hearing in our survey that aren't getting out there. Okay. ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਗਭਗ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 5 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ, ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿਗਮਾ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ GSA ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ? So basically what we are getting is GSAs, DWR, they want to get the input, but somehow the bridge is broken there. So as CSU, what do you think with this survey you can bridge that gap? We can only try, because if you just watch from the sidelines, then we know nothing will happen. Right? Yeah. And we hear from a lot of the state agencies. By we, I think everybody in the public, anyone engaged with water, food production. A lot of the state agencies, State Water Board, Department of Water Resources, and another one we're working with, California Water Commission. They are presenting a very forward presence of engagement and asking for input. Okay. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। So eventually it comes down to who benefits from what. Like, is this really going to help me? Is it going to be benefit? Is it in a long term or a short term benefit? How do you see this survey benefiting the farmers, or like how the farmers can benefit from this? It's a good starting point to learn what the opinions are and the concerns and the barriers to engagement in these processes like Sigma and decisions that are made about water and food production. Okay. Heartbeat? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਰਬੀਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਈਮੇਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ? ਵੀ ਮੇਲ ਆਵੇ, ਈਮੇਲ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ? ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਪਰਸਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦ ਸਰਵੇ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਟੈਲ that how they want the survey.
I think we could have go through our channels. For example, I interact with Arshdeep and Jasbir quite a bit. There's that. And then we have a phone number. But I think also if there are groups in different areas in these counties, if they have some assemblies, like they go to their county farm bureau. We know the leader of Madera County Farm Bureau, Fresno County Farm Bureau. Like if you go to events like that, or we know there's things like parking lot talks or coffee shops, something, invite these guys. ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਆ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਪਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਸੋ ਡਾਕਟਰ Blumenshine, apart from survey, what are the projects you are working on? We have been interacting with a group called California Water Commission. It is a public entity of the state government. And they are on a lot of fact-finding exercises. So they, for example, have a webinars. I went to one of them, 60 people. That's a lot. That's a lot for a webinar. Yeah. And they have survey online, although I'm not sure still active, but they are in outreach mode. And their existence is to advise Department of Water Resources for water management, particularly as it pertains to drought resilience. In other words, we just had 3-year drought. But from what we hear from people who study climate, we need to be ready. There could be 6-year drought. Then what do we do? So it's somewhat reassuring to look forward and prepare. So we are having a webinar with them next week. Okay. And we got submissions from CSU faculty experts on groundwater recharge, drought resilience, and they will present to the California Water Commission what they are finding. So we increase that engagement. Okay. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ So California Water Commission, how do growers look at them? I think just like a lot of things online, you go to Yelp, where should I go for a restaurant for my anniversary? Just do that carefully. So you could Google search California Water Commission, and they have good public friendly layout of their website. So you don't have to be a water expert or farmer to understand it. So CSU Water, as you said, it was non-partisan. It's independent. They'll listen to both sides. So apart from surveys, what else? Like, what are we doing about water? What's the latest situation of California water if we have to talk about it? I think it's preparing for the future. So some of the questions are, okay, now we have Sigma in place, and that is very strictly stated what that means. No net loss of groundwater. And part of the preparations of that, what are the consequences? Well, some of them are some estimates of a lot of maybe 1 million acres of farmland might have to go out to production. Okay. But how could we forestall that? There's a lot of state money put into incentive programs to get farmers either to not make a crop on that land anymore, have it be something else, like groundwater recharge, or use less of your water rights for irrigation. So that's a tricky slope. Yes. Yeah, like if you go it for 1 year, maybe okay. If your entire livelihood is dependent on the crops, then what? I heard from one of the county farm bureau leaders that I heard it's called the penguin effect. Do you know the penguins? They're standing on the iceberg,
and they see the fish swimming in there, but they don't see the killer whale or Mm. the seal. And so one penguin jumps, he catches a fish, he comes back. Then the other penguins all go. But no one wants to be the first penguin. Mm. Somebody has to do something, huh? But you, as you're saying, a lot of things are happening. A lot of things they're trying to do sustainability so that water will Capture not water in these extreme years, put in the ground, but also Mhm. things I've talked with Jasbir quite a bit about, water conservation measures like cover crops. Mhm. And then we have an expert consultant who just joined our Sigma team. Okay. He has this technology. It's shallow irrigation, Okay. more production, less water. Hmm. We'll see about that. But you know, there are people working hard to come up with solutions. And also, we've been seeing a lot of editorials that the new advances in agriculture will be through technology. True. With AI, do you think we're going to reach there soon? With AI, oh, yeah, I think so. And one project I think I mentioned before in this forum is we're doing a project with a company called NGB Markets Mm-hmm. in Silicon Valley. Mm-hmm. And I was talking with Arsh, it'd be great to have pug growers participate in this as we Mhm. figure out the system. So we would have hyperspectral imagery data. So very, how do we say it? Technologically advanced cameras we could put on drone, airplane, or satellite, Okay. and it could detect a sick plant Oh. or how much water is coming off the plant, for example. So. And we will put sensors in the ground, Mhm. and the sensors will sniff the soil and the plant, Hmm. right? And so we have on our team some people who are very savvy engineers with computer code, and they relate the hyperspectral image from the sky with the ground. Hmm. And so maybe we could just take the satellite data and diagnose, like a doctor checkup, what is happening in your field. Hmm. Too much water, too less water, So nitrogen. that sounds very promising, but in this, or if you say in the circles of the farmers, do they see that this thing is going to take away their jobs, or some other things, or it's going to be okay? No, I can't see that. I mean, it's not something we work in, but our colleagues at California Water Institute do. They work with companies, you know, robotics. It's going to be a real thing in all our lives in some ways, including field work in agriculture. So we have to accept it. There's no running from this. We need it. Harkbir. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕ੍ਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। Well, so eventually we have to look in the future and see how we can preserve water, how this farming is more sustainable. So all these projects you guys are doing, all these conversations which are happening everywhere, it's towards that end. We can't forget our future as the people and the students like Harkbir, Harmveer, and we need to work with the faculty and the CSU system, the biggest in the United States, to educate the students who are the future workforce and decision makers. We need to educate people about what's happening in preparation for the future and sustainability of agriculture and our economies in the state. How do you see the role of PUG or over radios, over platforms like that, achieving that goal? We don't have a radio station. Like us. You can always. This is our auxiliary. But yeah, and in fact, Gareed invited me to his show coming up sometime. The Sunday morning show, right? So I love networking and spreading the word and getting people excited about what we're excited about. That is the education and research for the better of the state. So we are a state entity. We're educational oriented, right?
And we need to train the next generation of decision makers and policy makers. Yeah. Cool. ਹਰਕਵੀਰ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। Well, thank you very much. Any last in the last few minutes, anything you want to add on? Yes, I look forward to hearing from your listeners and the greater Pug community. Okay. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ thank you Steve, thank you very much, thank you ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਨ ਪਰਸਨ, ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਕਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ? Yeah, so Steve ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਵ ਬਲੂਮਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5592788770 559 278 8770 ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਜਾਂ ਹਰਕਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।